function is the digestion carbohydrate liquidation. Secretary lactobacillus. Type of secretion. SNR cell secretion isotonic primary ductal gastric secretion. Also gastric secretion. Gastric pit surface maximum stem cell filtration next cell stem cell parietal cell intrinsic factor. HCl intrinsic factor beta absorption parietal cell HCl intrinsic factor. Chief cell is pepsin. Chief is pepsinogen which converted into pepsin. HCl enterochromatin like cell histamine release करे enterochromatin like cell histamine release करे અને G cell gastrin release करे. parietal cell gastric secretion. parietal cell ને parietal cell આવી રીતે કામ કરે. parietal cell સેલ સિક્રેટ કરે કેવી રીતે? તો કે parietal cell પાસે શું હશે? તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એવું નથી. તો એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદરના H2O હારે મિક્સ થશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ and H2O will gives us H2CO3. So this H2CO3 this causes the H2CO3. H2CO3 will break down by the hormones and it converts into HCO3 minus and H plus. H plus will excrete out with the exchanger and in return K plus comes in and here the 1 ATP is required. मतलब प्रोटॉन पंप इट इज द प्रोटॉन पंप. तो H प्लस निकलશે અને K પ્લસ આવશે. પ્રોટોન નેલથી હવે K પ્લસ આવ્યું અંદર H પ્લસ નીકળો તો આ બાજુ અંદર કેવું ચાર્જ થઈ ગયું? નેગેટિવ થઈ ગયું. હવે આ બાયકાર્બોનેટ છે. બાયકાર્બોનેટ એ ક્લોરાઇડ બાયકાર્બોનેટ એક્સચેન્જરની મદદથી રિલીઝ થઈ જશે. બરાબર. ક્લોરાઇડ અંદર આવશે તો એ ક્લોરાઇડ છે ક્લોરાઇડ ચેનલથી તો એ સેલ બની જશે. બરાબર. તો આપણે જ્યારે ફૂડ લઈએ ત્યારે સેલ સિક્રેટ થાય તો બ્લડનું અલ્કલાઇનાઇઝેશન થઈ જાય. પોસ્ટપ્રાન્ડિયલ અલ્કલાઇન ટાઇડ થઈ જાય. બરાબર. ઓકે ડન છે. ફેક્ટર ઓફ એક્ટિંગ ગેસ્ટ્રિક એસિડ સિક્રેશન. કયા ફેક્ટર ગેસ્ટ્રિક એસિડના સિક્રેશનને વધારે છે? તો કે વધારવાવાળા ઘટાડવાવાળા એસીપી છે. ACP4A4 એસિડ પોતે ACC4 તો સોમેટો ASP છે. એસીપી સોમેટોસ્ટેટિન ને P4 પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન અને હગ will increase the acid. will increase the acid. બરાબર. સ્ટમકની અંદર તો હગમાં શું આવશે? હગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ HAG એટલે તો કે હિસ્ટામાઇન ગેસ્ટ્રિન એન્ડ HAG ગેસ્ટ્રિન A ફોર ધ એસિટાઇલકોલિન ગેસ્ટ્રિન હિસ્ટામિન અને એસિડ નેગેટિવ ફીડબેક આપશે. સોમેટોસ્ટેટિન જે છે એ ડી સેલથી નીકળશે. પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન. ફેઝ ઓફ ધ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન 3 ફેઝમાં થશે. સેફેલિક ફેઝ, ગેસ્ટ્રિક ફેઝ અને ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ફેઝ. સેફેલિક ફેઝ છે 30%. મતલબ કે સેફેલિક ફેઝની અંદર શું થાય? ખાલી થોટથી અથવા તો ખાલી ફૂડની સ્મેલથી અથવા તો એને જોઈને આપણને મોઢામાં પાણી આવી જાય. બરોબર. સિક્રેશન થવા માંડે. ધેન સેકન્ડ ઇઝ ગેસ્ટ્રિક ફેઝ અને આ ઇઝ મોસ્ટલી જે છે ને વેન ફૂડ એન્ટર્સ ધ સ્ટમક અને ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ફેઝ વેન ડાયજેસ્ટેડ પ્રોટીન મતલબ પ્રોડક્ટ છે એ સ્ટિમ્યુલેટ કરશે ઇન્ટેસ્ટાઇનલ જી સેલને. બરોબર. હવે એક્ઝોક્રાઇન પેન્ક્રિયાટિક. તો આપણે સૌથી પહેલાં જોઈએ સલાઈવા પછી આપણે જોઈએ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન પછી આપણે એની અંદર પેરાઇટલ સેલ જોઈએ. પેરાઇટલ સેલ પછી આપણે એવું જોયું કે ગેસ્ટ્રિક એસિડને વધારે છે. ધેન નાવ exocrine pancreatic secretion. In exocrine pancreatic secretion there is enzymes. હવે એન્ઝાઇમ્સ છે એ કોને ડાયજેસ્ટ કરશે? ઇટ ડાયજેસ્ટ ઇઝ ધ carbohydrate, it digests the fat and it digests the protein. For carbohydrate we have the pancreatic amylase. For fat we have pancreatic lipase or colipase. So carbohydrate and fat is done. But for protein we have zymogen which are inactivated. So trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase. Gen pro. So trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase are the pro inactive hormones, and these inactive hormones will convert into the small intestine into active form which is trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase. Okay, so zymogens are by pancreas and it is active. Why they are inactive? Because to prevent the autophagy of the pancreas. Barabar. Stored as zymogen inactive form to prevent the autodigestion of the pancreas. Okay, hormone involved in the regulation of pancreatic secretion.
cholecystokinin. Cholecystokinin makes the pancreatic juice rich in digestive. Cholecystokinin will increase the digestive juice, and the secretin will make pancreatic juice rich in the HCO3. So, secretin HCO3, cholecystokinin, digestive enzyme. Secretin HCO3, cholecystokinin, digestive. Secretin HCO3, cholecystokinin, digestive. Okay. So, secretin makes pancreatic juice rich in HCO3 and acid neutralization. So, it is the nature synthesis. Means we have HCl secreted, अपन HCl secrete करते हैं. તો HCl સિક્રેટ થયા પછી બાયકાર્બોનેટ બને તો એ નેચર સેન્ટેસિડ જેવું કામ કરે, બરોબર, એન્ટી એસિડ જેવું. ઓકે, નાઉ વી હેવ ધ biliary secretions. Okay, biliary secretions. Bile acid, primary and secondary. Primary is cholic acid, quinodeoxycholic acid. Secondary is the deoxycholic acid and lithocholic acid. Lithocholic, deoxycholic, quinodeoxycholic, and the cholic acid is the primary. Okay, conjugation. Bile acids are conjugated in the liver. मतलब ત્યાં bile salts plus glycine taurine ભેગું થશે તો conjugation થશે. Bile salts છે conjugated bile acid છે plus sodium and potassium, બરોબર. બાઇલ એસિડ છે, બાઇલ એસિડની અંદર ગ્લાયસિન ટોરિન મિક્સ થશે તો કન્જ્યુગેશન થઈ જશે. ગ્લાયસિન ટોરિન સિવાય બાઇલ એસિડની અંદર બાઇલ સોલ્ટ્સ મિક્સ થઈ જશે, મતલબ સોડિયમ પોટેશિયમ, તો એ બાઇલ સોલ્ટ્સ બની જશે. કન્જ્યુગેટેડ બાઇલ એસિડ પ્લસ સોડિયમ પોટેશિયમ. હવે એનહેન્સ બાઇલ સોલ્ટ સિક્રેશન. હવે એવા વસ્તુ જે બાઇલ સોલ્ટના સિક્રેશનને એનહેન્સ કરે તે આર કોલ્ડ કોલેરેટિક્સ. Choleretics are the substances which increases the bile acid secretion, bile salt secretion, sorry. So this example is bile salt itself it secretes the more, enhances the more bile salt. Okay, so choleretics is the bile salts enhancing secretions, and contraction of gallbladder watari cholegogus will increase contraction. Retics will increase the secretion. Retics will increase the secretion. Retics increase secretion. Gogus increase contraction. And then bile salts થઈ ગયું. Okay. Now enterohepatic circulation. What is the enterohepatic circulation? તો કે recycling of bile salt between liver and small intestine. Liver, small intestine, then liver, then small intestine, then liver and small intestine. So entero means intestine, hepatic means liver. So enterohepatic circulation is circulation between intestine and liver. It is 6 to 8 times a day. Decrease energy for bile salt synthesis. તો bile salt ની સિન્થેસિસમાં આપણે ઓછી એનર્જી ખર્ચવી પડે, એના માટે આપણે enterohepatic circulation કરીએ. Small intestine secretion. Goblet cell secretes the mucus. Epithelial cell secretes the water and electrolyte. Pennant cell, base of crypts it stores zinc, defensin, lysozymes. Okay. Present in the crypts of liver cone. Okay, આ crypt છે. ક્રિપ્ટની અંદર આ એપિથેલિયલ સેલ છે, આ ગોબલેટ સેલ છે. ગોબલેટ સેલ જે છે એ ખાલી હોય આવી રીતના, આની અંદર બધા ન્યુક્લિયર આવી રીતના ભરેલા હોય. ગોબલેટ સેલ સિક્રેટ્સ મ્યુકસ, એપિથેલિયલ સેલ સિક્રેટ્સ વોટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, ને પેનેટ સેલ બેઝમાં હોય અને ઇટ સિક્રેટ્સ ધ ડિફેન્સિન, લાઇઝોઝાઇમ્સ એન્ડ ઝિંક. નાઇસ. નાવ GI હોર્મોન. ઇટ ઇઝ ધ અપ ટિલ નાવ ઇટ ઇઝ ધ સિક્રેશન. હવે આવશે GI હોર્મોન. GI હોર્મોનમાં GIS giscamod cell. So G cell will secrete gastrin. I cell માં બે વાર I આવશે, મતલબ cholecystokinin, kinin to I, so I cell. S for secretin and D for somatostatin. So we can remember it by somatostatin. Somatostatin secretes by D cell. MO cell motilin, MO moti. K cell secrete gastric inhibitory peptide, neuranidase, glucose dependent insulin peptide. Okay, so now
gastrin, cholecystokinin, secretin, gastric inhibitory peptide, glucose dependent insulin tropic peptide, motilin, and somatostatin. First is gastrin. So what is gastrin? Gastrin is increase acid production and pepsin. ગેસ્ટ્રિકનું કામ શું છે તો કે એસિડ વધારે અને પેપ્સિન વધારે. જ્યારે એસિડ વધશે, એસિડ વધે મોટિલિટી વધે. લખી નાખાય, એસિડ વધે મોટિલિટી વધે. Increase the acid production of pepsin, increase gastric motility, contraction of lower esophageal sphincters. Increase acid production and pepsin, increase the gastric motility. Okay. पेट खाली करावे, increase acid production and pepsin, gastric motility. तो gastric motility વધારે, contraction of the lower esophageal sphincter contract કરી નાખે, બરાબર, contraction વધારે. Then relaxation of the sphincteropodia, gallbladderનું contraction કરાવે, relaxation of the અચ્છા તો contraction lower esophageal sphincterનું contract કરે, lower esophageal sphincter contract કરે એટલે સ્ટમક contract થાય. સ્ટમક tropical actionમાં mucosal growth કરાવે throughout the intestine, GIT. Stimuli that increase gastric secretion, distension and peptides. Peptides and distension will increase gastric secretion. Stimuli that decrease gastric secretion. Acid પોતે અને somatostatin will decrease the gastric secretion. Okay. અહીં લખને એક motility વધારે is equal to gastrin is equal to ghrelin cholecystokinin, pancreatic enzyme અને secretin. Now the thing is cholecystokinin, pancreazymin, contraction of gallbladder, cholagoga, contraction વધારે તો cholagogus, relaxation of sphincteropodia, secretion, decrease gastric emptying, stimulate intestinal and colon chronic. Cigarette juice rich in CO3 minus, increase action of the cholecystokinin, decreases the acid secretion, contraction of pyloric sphincter, decrease gastric emptying, simulates acid
time. Okay. Hyaluronic sphincter contract કરાવી દઈએ. આનું કામ વધારે, આનું કામ વધારે. રામા મૂળ મજા આમ કરન તો બે ત્રણ એવા થઈ ગયા. Ghrelin is the fasting state secreting hormone. Ghrelin fasting state માં secrete થાય. Growth hormone so વધારે so growth hormone વધારે so named growth hormone વધારે ghrelin growth hormone વધારે. ગ્રેલિન જે હંગર હોર્મોન છે, સ્ટમકના ઓક્ઝેન્ટિક ગ્લેન્ડ સિક્રેટ કરે ગ્રેલિનને. એક્શન ઓરેક્ઝિનજેનિક છે, મતલબ કે ખાવાનું મન થાય. ગેસ્ટ્રિક મોટિલિટી, ગેસ્ટ્રિક એસિડ, એડિપોજેનેસિસ, ગ્રોથ હોર્મોન, ગ્રેલિન લેવલ. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ મોટિલિટી, ગેસ્ટ્રિક એસિડ ઇન્ક્રીઝ, એડિપોજેનેસિસ વધારે, ગ્રોથ હોર્મોન વધારે. પીક ફાસ્ટિંગ ઓવેસ્ટની અંદર ઓછો હોય અને એનોરેક્સિયા નર્વોસામાં હાઈ હોય. હવે એક આ મોટિલિન ઇઝ ધ ટાઈમ કીપર હોર્મોન, રેગ્યુલેટ્સ ધ માઇગ્રેટરી મોટર કોમ્પ્લેક્સ. એ આગળ આવશે શું છે એ. એક તો થાય 5-6 વ્યૂ.
So the digestion and absorption હતી. તો digestion of carbohydrate, lipid and protein. Carbohydrate is digested by salivary amylase and saliva. Stomach my digest no થાય. Carbohydrate is not digested in stomach. Lipid is not digested in small intestine, and protein is not digested in saliva. મોટિલિન ઇઝ ધ ફાસ્ટિંગમાં ઓલું થાય અને એમએમસી રિલીઝ કરે. માઇગ્રેટરી મોટર કોમ્પ્લેક્સ રેગ્યુલેટ્સ બાય માઇગ્રેટરી મોટર કોમ્પ્લેક્સ મોટિલિન રિલીઝ કરે. પછી આવે ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટાઇડ જે ટાયરેઝેપેટાઇડ ટાયરેઝેપેટાઇડ કેસેલ સિક્રેટ કરે. રેઝેક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પેપ્ટાઇડ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરે ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું સિક્રેશન. આ છે ઇન્સ્યુલિનનું લેવલ વધારે. તો વીઆઈપીઓમાં peptide YY peptide decrease the ileal motility, putting ileal break. કાર્બોહાઈડ્રેટ સલાઈવામાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું સલાઈવરી માઇલેજ હોય, પછી સ્ટમકમાં કાંઈ ના થાય, પછી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય, ત્યાં પેન્ક્રિયાઝ હોય, પેન્ક્રિયાટિક માઇલેજ હોય, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર ડાયસેકેરાઇડ હોય, લેક્ટેસ, માઇસ, માલ્ટેસ, સુક્રેસ. પછી લિપિડનું આમાં લિંગ્વલ લાઇપેઝ હોય, પછી સ્ટમકની અંદર હોય ગેસ્ટ્રિક લાઇપેઝ, પેન્ક્રિયાઝની અંદર હોય પેન્ક્રિયાટિક લાઇપેઝ, કોલાઇપેઝ, કોલેસ્ટ્રોલ સ્ટ્રેસ અને એ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડને ફ્રી ફેટી એસિડમાં કન્વર્ટ કરે. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં કાંઈનું ડાયજેશન ન થાય, પ્રોટીનનું કંઈ ઉપર ન થાય પણ એ નીચે થવા માંડે. સ્ટમકની અંદર પેપ્સિન હોય, પેન્ક્રિયાઝની ટ્રિપ્સિન, કાઇમોટ્રિપ્સિન અને પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ હોય. કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર પેન્ક્રિયાઝ અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર કોઈ એન્ઝાઇમ ન હોય પણ એ જે ટ્રિપ્સિન, કાઇમોટ્રિપ્સિન અને કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ છે એ એક્ટિવ અહીંયા થાય. Secreted by the pancreas and activates in the small intestine, and it converts in dipeptide and tripeptide and amino acids. Absorption. કાર્બોહાઈડ્રેટ, લિપિડ એન્ડ પ્રોટીનનું અબ્ઝોર્પ્શન કેવી રીતે થાય? તો કે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એની સાઇડ બધાની ડિયોડેનમ જેજુનમ જ છે. બધા કાર્બોહાઈડ્રેટ, લિપિડ અને ફેટની સાઇડ છે ડિયોડેનમ જેજુનમ. ફીચર ઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટ ગ્લુકોઝનું ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી SGLT1 દ્વારા થાય. SGLT1 નું ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર, SGLT2 હોય આપણે કિડનીમાં, ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં બેમાં. SGLT2 એક્સક્લુઝિવલી કિડનીમાં જોઈએ, કાં SGLT1 આપણે કિડની, ઇન્ટેસ્ટાઇન બેમાં હોય. ઓકે, SGLT1 દ્વારા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી અબ્ઝોર્બ થાય. ફ્રક્ટોઝ છે GLUT5 રિસેપ્ટરથી અબ્ઝોર્બ થાય. ઇન્સ્યુલિન ડઝન્ટ રેગ્યુલેટ્સ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇનલ અબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ગ્લુકોઝ. ઓકે, ઇન્ટેસ્ટાઇનલ અબ્ઝોર્પ્શન અને ઇન્સ્યુલિનના કાંઈ લેવા દેવા નથી. ઓકે, ગોટ ઇટ. ફેટી એસિડ ઇમલ્સિફાઈડ બાય ધ બાઇલ સોલ્ટ. ફેટમાં એવું છે કે ફેટી એસિડ છે એ ઇમલ્સિફાઈડ થઈ જાય બાઇલ સોલ્ટથી, તો એ માઇસેલ ફોર્મ કરે. અને માઇસેલ જે ટ્રાન્સપોર્ટ ફોર્મ છે, અને માઇસેલ છે ફ્રી ફેટી એસિડ રીચ છે, ટ્રાન્સપોર્ટ વેઝિકલ છે, રીચ બ્રશ બોર્ડર સેલ્સ ઓફ ઇન્ટેસ્ટાઇન પહોંચે અને ડિફ્યુઝનથી અબ્ઝોર્બ થઈ જાય એન્ટ્રોસાઇટ્સની અંદર. બરાબર. પ્રોટીન છે એન્ટ્રોસાઇટ્સ અબ્ઝોર્બ કરે એમિનો એસિડનો. ઓકે. SGLT1 is basis for the sodium absorption along with the glucose in the ARS. અને મ્યુટેશન થઈ જાય જો SGLT1 તો ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ માલ અબ્ઝોર્પ્શન થઈ જાય. કે ગ્લુકોઝ છે એ નહીં અબ્ઝોર્બ થઈ શકે, તો ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ માલ અબ્ઝોર્પ્શન થઈ જશે.
નાવ ધ અબ્ઝોર્પ્શન ઓફ આયરન કેવી રીતે અબ્ઝોર્બ થશે? તો આયરન અબ્ઝોર્બ એની